And now we are proceeding to the main body of the conference, starting with the opening ceremony and the welcome address by the President of ACA, Mr. George Psathas. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Αθήνα της Αττικής, καλημέρα από την Αθήνα της Ελλάδας. Σας καλωσορίζω και σας προσκαλώ να παρακολουθήσουμε μαζί το τρίτο Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο με τίτλο «Ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του, η αέανη μεταμόρφωση». Θέλω να ευχαριστήσω τους θεσμούς που μας εμπιστεύτηκαν με τις αιγίδες τους. Η Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολη, Δήμος Μοσχάτου Τάβου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Επικοινωνίας, ΑΧΕΠ Ελλάς, District 25. Θερμά επίσης ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που συνέβαλαν δια των χορηγιών τους στην υλοποίηση του συνεδρίου, καθώς επίσης και τους χορηγούς επικοινωνίας που βοήθησαν στην προώθηση του συνεδρίου. Το τρίτο Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο βρίσκει την πολιτιστική εταιρεία Αθήνα Καλή Αθήνα πιο δυνατή, πιο όριμη, πιο έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και πρωτοβουλίες. Εξελίσσεται σε ένα διεθνή θεσμό, ο οποίος επιδιώκει την διαθηναϊκή δικτύωση και αναγνώριση. Στα 7 χρόνια θεσμικής λειτουργίας της, διοργάνωσε 3 διεθνή διαδικτυακά συνέδρια, 5 εκδηλώσεις και βραβεύσεις, έχει υπογράψει 4 μνημόνια συνεργασίας και μνημόνιο εμπιστευτικότητας με την Google για την ανάπτυξη του project Διεθνές Παρατηρητήριο για τον Άνθρωπο. Επιπλέον είχε καταθέσει 3 προτάσεις στην Επιτροπή Ελλάδα 2021 για τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Συμμετείχε στην 9η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Περιβάλλον στη Λευκοσία της Κύπρου. Σεβαστοί καθηγητές, ερευνητές, αγαπητοί σύναδελφοι. Όπως έχω τονίσει από το δεύτερο συνέδριο, ο 20ος αιώνας μας κληροδότησε 2 παγκόσμιους πολέμους με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και υλικές καταστροφές. Τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και 3 επιστημονικές επαναστάσεις, την κβαντική, την βιομοριακή και την μικροτεχνολογική. Η εξέλιξη των επαναστάσεων αυτών, όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος Αξελός, έθεσε σε κρίση όλο το δίκτυο των μεγάλων δυνάμεων που μετασχηματίζουν τον κόσμο. Δηλαδή τους μύθους, τις θρησκείες, την ποίηση, την τέχνη, την πολιτική, τη σκέψη, την κλασική επιστήμη και την τεχνική. Αποτέλεσμα, να βρισκόμαστε παγιδευμένοι άνθρωποι και κοινωνίες σε εκείνο που δεν είναι πια και σε εκείνο που δεν είναι ακόμα. Ο ρόλος του σύγχρονου ηγέτη είναι να οδηγήσει στον περιορισμό της άμβλησης της σχέσης μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου και να καθοδηγήσει την ανάπτυξη ευφυών δικτύων ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο, τα 3 συνέδρια της πολιτιστικής εταιρείας Αθήνα Καλή Αθήνα με το γενικό τίτλο «Ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του»
σχεδιάστηκαν για να απαντήσουν στο πώς αλλάζει, εξελίσσεται, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος μέσα από τα δημιουργήματά του, λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας και την κλιματική κρίση, ζητώντας από τις επιστήμες να απαντήσουν σε 6 διαφορετικά πεδία σχετικά με τη συνείδηση του ανθρώπου, την βιολογική, συναισθηματική και πνευματική του εξέλιξη, την κοινωνική του φύση, την αντίληψη του χρόνου και του τόπου, την διαχείριση του περιβάλλοντος, την ευημερία του. Ο βαθύτερος προβληματισμός που εκπέμπουν οι συντελεστές των συνεδρίων είναι το άγχος της αποφυγής της ασημαντότητας μέσα από την διαδικασία του μετασχηματισμού και της μεταμόρφωσης του ανθρώπου σε ένα καταναλωτικό όν με ημερομηνία λήξης. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα αντιμετωπίζει προκλήσεις από την τεχνολογία της πληροφορίας και της βιοτεχνολογίας που είναι πιθανώς πιο σύνθετες από εκείνες της προηγούμενης εποχής. Όταν δηλαδή η ατμομηχανή, οι σιδηρόδρομοι, ο ηλεκτρισμός άλλαξαν τον κόσμο. Δεδομένης της τεράστιας καταστροφικής δύναμης του σύγχρονου πολιτισμού, δεν έχουμε τα περιθώρια αποτυχημένων μοντέλων, παγκόσμιους πολέμους και αιματοβαμμένες επαναστάσεις. Αυτή τη φορά, οι αποτυχίες μπορεί να οδηγήσουν σε πυρηνικούς πολέμους, γενετικά τροποποιημένα όντα και πλήρη κατάρρευση της βιόσφαιρας. Είναι κρίσιμο να τα καταφέρουμε καλύτερα από ό,τι στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Αγαπητοί σύναδροι, η Αθήνα καλή Αθήνα είναι εδώ και σας καλεί. Καλή και δημιουργική συνέχεια των εργασιών του Τρίτου Συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. The next welcome address is from Honorable Secretary General for Greek Abroad and Public Diplomacy, Mrs. Maira Mirogianni. Due to unforeseen circumstances, she will not be able to be with us, so I will read her welcome address. It's my great pleasure to address the third International Inter-Athenian Online Conference, Man and His Creations, A Perpetual Metamorphosis, organized by the cultural initiative Athens Calls Athens. In today's fast-paced and ever-changing world, embracing change fosters creativity and encourages innovative thinking. Secretariat General for Greeks Abroad and Public Diplomacy firmly assists and supports actions and initiatives which promote culture and creativity, enhancing at the same time the modern narrative of our country and promoting its positive image to international public opinion. The General Secretariat is the main channel of communication between diaspora Greeks and the Metropolitan Center. With this goal in mind, the Ministry of Foreign Affairs drew up a comprehensive strategic plan for Greeks abroad for the period 2024 to 2027. The strategic plan, which has been developed under the coordination of Deputy Minister for Foreign Affairs, Giorgos Kotsiras, and the overall guidance of the Minister of Foreign Affairs, Georgios Gerapetritis, is an ambitious yet realistic endeavor, a modernizing breakthrough in the policy for diaspora. The official presentation of this strategic plan is scheduled for tomorrow in the presence of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis. The strategic objectives of the plan include support and development of diaspora networks,
of Greek language, history, and culture, aiming at reaching out to the new generation of expats, inspiring and mobilizing them to connect with the motherland. In addition, the strategic plan includes tangible initiatives to attract young expatriates to Greek universities, with the most recent example being the cooperation protocol that was signed on April 30th, 2024, with the organization Study in Greece. The main purpose is to connect the academic world of Greece with our diaspora and to highlight the international profile of Greek higher education. The promotion of Greek language is a key element in our strategic plan, a core element of the identity of Hellenism abroad. The Ministry of Foreign Affairs already has in place digital learning tools such as the platform stylinica.com, available in 5 languages. The platform Stylinica is used as a tool for teaching modern Greek and elements of contemporary Greek culture. In the same context, culture at the level of international relations is used as a means of promoting and improving a country's image, but also as a means of strengthening relations between peoples. We utilize the tools of cultural diplomacy in order to promote our cultural wealth, to support our national cultural industry, to strengthen intercultural dialogue and understanding, to encourage cultural diversity, and last but not least, to work closely with our international partners for the protection of cultural heritage. To sum up, the Ministry of Foreign Affairs and the General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy implement a comprehensive, visionary, and multifaceted strategy to improve our country's image abroad. To this end, we rely upon the tools that the public and cultural diplomacy have to offer, as well as upon our vibrant diaspora. I'm confident that the third International Inter-Athenian Online Conference will be a fruitful event. I congratulate the organizers and I wish a great success to this innovative initiative. Myra Mirogianni, Secretary General for Greeks Abroad and Public Diplomacy. The next welcome address is from Honorable Deputy Regional Governor of Entrepreneurship and European Planning, Mrs. Alexandra Pali. Mrs. Pali, the floor is yours. Good morning, everyone. Dear President of Athens Calling Athens, Mr. Psathas, distinguished professors, honorable guests, dear friends, it is both a privilege and an honor to address you today as we gather here to celebrate the entrepreneurial spirit that fuels Attica's growth. As we come together to shape a prosperous future, we are reminded of the timeless values that have guided Greece for centuries. The region of Attica, the birthplace of democracy and philosophy, has given us an enduring principles of integrity, community, and resilience, ideals that are essential to today's entrepreneurships and are still profoundly relevant. Today, our mission is to forge a path forward for Attica, one that respects our heritage while embracing innovation and prosperity. We are building a region where economic vitality and environmental responsibility coexist, where businesses, from the smallest family-owned ventures to high-tech startups, can thrive in an ecosystem that supports and supplies both growth and sustainability. Attica is a financial and commercial hub. Approximately 52% of all companies in Greece are located and operate in the region of Attica. Aristotle once observed, "We are what we repeatedly do,"
Excellence, then, is not an act, but it's a habit. This ancient wisdom serves as the foundation of our entrepreneurial strategy, a strategy that champions continuous growth, social responsibility, and resilience. As we promote entrepreneurship, we are not just thriving economic progress, but embedding a cultural and ethical business practices that uplift our community. The ancient Greek society understood that innovation was a collective achievement, a polis, a community, bound together by shared responsibilities and common goals. In the same spirit, our entrepreneurs today are encouraged to collaborate, to innovate, to contribute for the greater good. Attica's economy is robust and manifested, supported by key industries that contribute to both local prosperity and global connectivity. The pillars of our regional economy are tourism and hospitality. Tourism remains one of Attica's foremost sectors, affecting millions of visitors annually to our historical landmarks and natural landscapes. We are committed to enhancing this sector by promoting sustainable tourism practices and expanding the scope of tourism beyond the summer season, aiming for Athens and Attica to become a destination and not just a stopover for elsewhere. This approach strengthens our economy and ensures that our cultural and natural resources and treasures are preserved for the future generations. Technology and digital innovation. Athens is an emerging, vibrant tech hub. It's a home to dynamic startups and already established companies in fintech, AI, and e-commerce. We are committed to foster partnerships and create public and private initiatives, SDIT in Greek, that support growth in this critical sector. Maritime and shipping. As one of the Mediterranean's key maritime centers, Piraeus Port connects Europe to Asia, the Middle East, and beyond. In this essential sector, we are loading and leading with green shipping initiatives, blue economy, and advanced maritime services. In the meanwhile, we train the next generation of maritime professionals. Our focus on sustainable practices ensures that Attica maintains its leadership in international trade and logistics. Agri-food and local products. This sector is vital to our economy and our cultural identity. Local producers, mainly SMEs, cultivate high-quality goods, olive oil, wine, herbs, valued both locally and internationally. Through initiatives, European funding, exhibitions, we support sustainable agriculture, export opportunities, and agri-tourism, and we create a future where tradition meets innovation, benefiting both our economy and our environment. Cultural industry. As a cradle of art and culture, Athens, Attica, creative industries are an integral part of our economic landscape. Theater, visual arts, music enrich our society and strengthen our identity. Our investment in cultural initiatives not only supports economic growth, but reinforces the cultural connections that make Attica unique. Entrepreneurship. To ensure that entrepreneurship can thrive, our strategy includes initiatives designed to empower SMEs and startups, which form the backbone of Attica's economy. We are facilitating access to funding and resources to enable businesses to grow and innovate, both in the banking system and from European funding. We host workshops, industry events, and networking opportunities. We create platforms where entrepreneurs can connect to each other and learn from one another's good practices. We make efforts to reduce bureaucracy and enable entrepreneurs to focus on growth rather than administrative complexities. This is quite a big issue in Greece. Through these measures, we aim to cultivate an environment where entrepreneurship is not only encouraged, but actively supported.
Economic growth, however, is only sustainable if it is environmentally responsible. As climate change poses challenges worldwide, we are committed to integrating green practices in all aspects of Attica's economy. We invest in renewable energy and eco-friendly buildings that contribute to a more sustainable, greener future. We provide funding to businesses that work on climate solutions, empowering them to address environmental challenges through innovation. We promote sustainable practices within our community and build a foundation for a greater future. In Attica, SMEs are not just economic entities. They are deeply embedded in the fabric of our communities. They drive innovation, they drive resilience, they drive community connection. We support startups. We support innovative companies and invest in incubators and accelerators, particularly those focused on green technology. Through local and international partnerships, we work closely with the Athens Chamber of Commerce, with Invest in Greece, and with CSR Hellas, and we hope that we will work very closely with you too. Through exhibitions, through conference, we help companies build global connections and expand. Today, Attica stands as a region where entrepreneurs are encouraged to succeed. We look ahead, we want to work together, we want to shape a region that exemplifies resilience, sustainability, innovation. This commitment to ethical entrepreneurship will be our legacy, paving the way for future generations and setting a global standard for regional economic growth. In closing, let us remember that the vision we hold for Attica goes beyond economic goals. Entrepreneurship is not just an economic activity. It is a commitment to build an ethically driven region. We are creating an environment where entrepreneurship is celebrated as a force of positive change, deeply rooted in the values of our community and responsibility. We honor our heritage and apply its wisdom to contemporary challenges. We reaffirm our commitment to nurturing a region with growth, aligning with the well-being of our society. Together, let us embrace this journey with confidence, ambition, and unity, knowing that our actions today will shape a vibrant and prosperous Attica for generations to come. I would like to congratulate Athens Calls Athens, the organizing committee for this conference. I wish you the best of luck for today, tomorrow, and the day after. And I really look forward for the matters discussed and the conclusions that will be taken. And we very much look forward to a fruitful cooperation. Thank you very much for having us here. Congratulations. Thank you very much, Mrs. Pali, for this extensive presentation of the vision and the work of the Attica region. And now we are proceeding to the next welcome address of the Honorable Vice Mayor of Education, Digital Governance and Lifelong Learning City of Athens, Mr. Panagiotis Paris Harlaftis. The floor is yours. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues. It's a real pleasure to be here today on behalf of Athens Mayor, Professor Haris Doukas. Athens isn't just a place. It's the birthplace of civilization, a hub for knowledge, culture, and creativity. The name Athens connects cities all over the world, helping us feel like one big community, while also appreciating the unique stories each of us brings to the table. That's why the Athens Calling Athens initiative is so important. It's all about collaborating and building connections that go beyond borders. By working together, universities and institutions, both locally and globally, we can spark impactful research and create programs that make our city stronger. As we dive into conversations about everything from technology and art to architecture and philosophy today, let's remember just how powerful our ideas can be. Dear Mayor, can I please interrupt you? I
I can't see you. I can't see you on the speakers panel or on the gallery. Therefore, we can only hear you. Can something Excuse be me, but done? in my computer, the video is on. I don't know why you can see me. We can. I believe. Mr. Notas, we see Mr. Karlaftis on the screen. I noticed that, yes, it just popped up now on the gallery view. Sorry for the interruption. I Okay. apologize. It's okay. Oh, it's gone again? Okay, it's okay. Thank you. Can I continue? Yes, please. Thank you. Yes, you can. Yes. As we dive into conversations about everything from technology and art to architecture and philosophy today, let's remember just how powerful our ideas can be. I encourage everyone to share your work with excitement and to welcome all the different perspectives we have in this room. Before I wrap up, I want to say a big thank you to the organizers, participants, and supporters of this conference. Your dedication to advancing knowledge and working together truly reflects the vibrant spirit of curiosity and innovation that defines our wonderful city. Thank you. Thank you very much, Mr. Karlaftis. And now we are proceeding to the Honorable Ellinikon Argyroupolis City Mayor, Mr. Ioannis Konstantatos, a fidel friend of Athens Calls Athens. The floor is yours, Mr. Mayor. Καλημέρα σε όλους. Συγγνώμη για την καθυστερημένη είσοδο. Απλά είναι λίγο δύσκολη ημέρα γιατί έχουμε το συνέδριό μας η Δήμαρχη αύριο και γίνεται ένας αναβρασμός. Θέλω να χαιρετήσω από την καρδιά μου πραγματικά την πρωτοβουλία για μία ακόμα χρονιά. Έχω την τιμή να είμαι απέναντί σας και να απευθύνω χαιρετισμό. Θέλω να πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό, παίρνει κοντύτερα τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως αν είναι Έλληνες ή μη, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν είχα πάει ένα ταξίδι στην Αμερική, νομίζω στην πόλη του Νάσβιλ, μπορεί να κάνω λάθος για την πόλη, αλλά είμαι σίγουρος για την επωνυμία, υπήρχε ένα αντίγραφο του Παρθενώνα, το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Η εξής επιγραφή έγραφε Parthenon in Athens, in Greece, in Europe. Και αυτό μου είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση, γιατί λες πρέπει να εξηγήσουμε στους επισκέπτες ότι είναι ο Παρθενώνας που είναι στην Αθήνα, που είναι στην Ελλάδα, που είναι στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει ότι προφανώς η επωνυμία Αθήνα υπάρχει σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, αλλά για κάποιους λόγους που δεν είναι τη στιγμή, υπάρχει μια ελλειπής παιδεία σε πολύ κόσμο ακόμα για το ποιος είναι ο Παρθενώνας και ποια είναι η μία και μοναδική Αθήνα που είναι η δική μας η πρωτεύουσά μας. Το καταθέτω απλά έτσι ως παρατήρηση, γιατί δείχνει ότι ο σκοπός του Αθήνα Καλή Αθήνα είναι πολύ σημαντικός και σε αυτήν την κατεύθυνση για να αναδείξουμε τον παγκόσμιο συμβολισμό της πόλης μας, της πρωτεύουσάς μας, αιώνες τώρα, και εμείς ως περιφερειακοί δήμοι μπορεί να μην συνδέομαστε άμεσα με το κέντρο, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι η πρωτεύουσα μας είναι ο πάλιος λόρος για όλη την αυτοδιοίκηση και κυρίως για όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Θέλω να σταθώ επίσης ότι πρωτοβουλίες όπως αυτές, με σημαντικούς ομιλητές και με σημαντικές παρεμβάσεις, μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε ιδέες, καλές πρακτικές. Εμείς οι Δήμοι έχουμε μεγάλη ανάγκη να έχουμε κατεύθυνση και πληροφόρηση. Το να είσαι δήμαρχος δεν σημαίνει ότι είσαι πατογνώστης, ούτε ότι ξέρεις τα πάντα, ούτε ότι μπορείς να έχεις αντίληψη για τα πάντα. Συνεπώς, άλλοι συνάδελφοι που μιλούν, ή επιστήμονες, ή άνθρωποι του πολιτισμού που παίρνουν το λόγο και καταθέτουν ιδέες και προτάσεις, μας κάνουν όλους σοφότερους. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε αρρωγοί σε αυτή την εκδήλωση, είμαστε αρρωγοί σε ό,τι πραγματοποιείται και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τα συμπεράσματα, τα πρακτικά όλων των ομιλητών, προκειμένου να φέρουμε στον κόσμο, που είναι το ζητούμενο, ο πολίτης δηλαδή, τα αποτελέσματα των καλών πρακτικών σας, άλλων ιδεών, άλλων προτάσεων, για να προάγουμε όλοι μαζί τον πολιτισμό και το κοινό καλό. Και κυρίως των παιδιών μας, τα οποία δυστυχώς είναι βυθισμένα μέσα στις οθόνες, μέσα στα τάμπλετ, μέσα στα κινητά. Και θεωρώ ότι με ευθύνη δική μας έχουν χάσει μεγάλη επαφή με το βιβλίο, μεγάλη επαφή με τον πολιτισμό, τη μουσική, την κλασική μουσική, το θέατρο. Πρέπει λοιπόν τη νέα γενιά να τη στρέψουμε ξανά στις ρίζες των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού. Και θεωρώ ότι σε αυτό έχετε κι εσείς τεράστια ευθύνη, να μας υποδείξετε τρόπους, μεθόδους και γιατί όχι και προτάσεις για υλοποίηση.
Με αυτά τα λίγα λόγια, χωρίς να θέλω να κουράζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Την καλή μέρα μου σε όλους. Thank you, Mr. Mayor, for your kind words. And now we are proceeding to another old friend and follower, the Honorable Moschato Tavros City Mayor, Mr. Andreas Efthymiou. The floor is yours, Mr. Efthymiou. Καλημέρα σας. My English is good, but I'll speak in Greek for many reasons. Να σας πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο μεγάλες προσωπικότητες. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή και στον κύριο Ψαθά για την οργάνωση αυτού του τρίτου συνεδρίου. Θα έλεγα είμαστε στην παγκόσμια πρωτεύουσα του πολιτισμού με σύμβολο τον Παρθενώνα. Σε λίγο καιρό όμως το ψηλότερο μέρος της Αθήνας θα έχει επισκιαστεί από πολύ ψηλά κτίρια τα οποία θα συμβολίζουν άλλες πόλεις και όχι τον παγκόσμιο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που έχει συγκλονιστικές δυνατότητες και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν σε αυτή την εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύουμε λιγότερο και να έχουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε προχωρήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και να μην έχουμε τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, να είναι ο πόλεμος μια θλιβερή ανάμνηση του περασμένου αιώνα και να μην υπάρχει φτώχεια. Δυστυχώς συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Ο πόλεμος είναι στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή γίνονται αυτά που γίνονται, η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση απειλεί τις πόλεις μας, οι άνθρωποι γίνονται όλο και φτωχότεροι και κάποιοι πολύ λίγοι γίνονται πλουσιότεροι. Νομίζω λοιπόν ότι η θεματολογία του συνεδρίου σας, του συνεδρίου που γίνεται, είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, να ολοκληρωθούμε σαν άνθρωποι και να αλλάξουμε προσανατολισμό, γιατί σίγουρα μας περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες. Σήμερα είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάζοντας για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση βλέπω πόσο αντίθετος είναι σε αυτές τις ενέργειες ένας από τους πιθανούς υποψήφιους πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν παραδέχεται την κλιματική αλλαγή και δεν θέλει να πάρει κανένα μέτρο ενάντια σε αυτή, διότι έχει οικονομικό κόστος. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι πρέπει με τον τρόπο που μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την καταστροφή που έρχεται και θα δημιουργήσει μια πολύ άσχημη κατάσταση. Και πάλι συγχαρητήρια. Απλά εμένα θα με συγχωρέσετε ότι έχουμε μια συνάντηση, γιατί μετά μάλλον δεν είναι με τα γεγονότα της Βαλένθια. Υπάρχει μια συνεχής κινητοποίηση έτσι ώστε αν μπορέσουμε αν γίνει κάτι πολύ μικρότερο, δεν θα έλεγα ίδιο, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας. Thank you, Mr. Mayor. And now we have the address, the welcome address from the National and Kapodistrian University of Athens. On behalf of the Honorable Rector of the University, Professor Gerasimos Schiamos, we are going to watch a video address by the Professor Achilleas Chaldeakis, member of the Administrative Council of the University. Dear colleagues, I want to express my warmest congratulations on the success of the third International Inter-Athenian Conference entitled Man and His Creations, a Perpetual Metamorphosis, which is organized under the auspices of the National and Kapodistrian University of Athens. We follow with particular interest the activities and initiatives of the cultural company
Athens calls Athens for the networking of cities and institutions that bear the name Athens. After the so successful first as well as the second International Inter-Athenian Conferences of Athens calls Athens, I'm delighted to salute the works of this third conference that focuses on several aspects of the meaning of the word metamorphosis, the procedure of constant change so necessary to the global community. It is amongst the goals of the National Kapodistria University of Athens to promote and develop such extraversion networks. I would like to take this opportunity and congratulate all stakeholders involved in this creative effort and wholeheartedly wish a great success to the works of the present conference. Dear colleagues, I want to express my warmest congratulations on the success of the third International Inter-Athenian Conference entitled Man and His Creations, a Perpetual Metamorphosis. Okay. Once again, we would like to thank the National and Kapodistrian University of Athens for its constant support. And now we are proceeding to the next welcome address. The Honorable Vice Rector of Administrative and Economic Affairs, Sustainable Development of University of West Attica, Professor Aristidis Papagrigoriou. Oh, he's not in. So next welcome address from the Honorable Vice Rector of Finance and Infrastructure Management of Karokopi University, Professor George Boscu. Professor, the floor is yours. Professor Boscu. Now we are going to see the video welcome address from the Honorable President of the Body of Directors of the Athens Chamber of Commerce, Mrs. Sofia Kounenaki Efremoglou. Για την πρόσκληση. Το τρίτο Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο μας παρέχει την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από μια σφαιρική και διεπιστημονική ματιά. Οι 6 θεματικοί άξονες που πραγματεύεται αγγίζουν όλες τις ζωτικές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και τις σχέσεις μας με το περιβάλλον. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών παρέχει με χαρά την αιγίδα του στη φετινή διοργάνωση. Είναι πραγματικά σημαντικό να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν το διάλογο και προωθούν την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης με ανθρώπινο πρόσωπο. Μιας ανάπτυξης περισσότερο συμπεριληπτικής και δίκαιης. Τώρα, σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και γεωπολιτικών εντάσεων, είναι ανάγκη να επαναξιολογήσουμε την πορεία μας ως ανθρωπότητα, ως κοινωνίες. Να αναζητήσουμε λύσεις για να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε θεμελιώδεις αξίες όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγιής επιχειρηματικότητα ως όχημα οικονομικής ευημερίας αλλά και ειρήνης και σταθερότητας. Η Αθήνα, ως κοιτίδα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού, είναι ο κατάλληλος τόπος για να φιλοξενήσει αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ελπίζω να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ιδεών που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Το τρίτο Διεθνές Διαθηναϊκό Συνέδριο And now we are going to the Honorable Vice Rector of Finance and Infrastructure Management of Karokopi University, Professor George Boscu. Professor, the floor is yours.
Thank you, Mr. President. Uh, in Athens, there are about 8 universities and 1 academy of arts and then 1 military academy. Haropi University is maybe the smallest university of Athens, the smallest university in Greece, but a university with a great work in the field of food science, nutrition, and geography. Recently, Haropi University has been ranked one of the highly cited universities in Greece. But not only Haropi University, all the academic world in Athens is doing great work. And through this, Athens still remains a transmitter of research, but also a receiver of science and research outcomes. And all this thanks to the organization Athens Calls Athens. And what is this conference is about? To connect the academic world of Hellenic Athens with the academic world of Athens in all over the world. I wish to the organization of this conference and the scientific jury that it is a great honor to be a member of it, to have a smooth flow of the conference without any interruptions. I just had a power failure in my home, and I had to restart everything, but I managed to get on time, and so we can attend this conference without any interruptions. Thank you for the invitation. Thank you very much, Professor. And now we are proceeding to the Honorable Head of European Communication Institute, Mr. Marios Notas. Mr. Notas, the floor is yours. Thank you, Mr. President. It's interesting that it's an organization called Athens Calls Athens that talks about metamorphosis. This ethnocentric group of intellectuals decided to make this the central issue to its third conference, apparently because we're living and we're part of Hellas. If there's one thing that characterizes this country, is its ability to go through the metamorphic stadia. Through its history, it managed to absorb, integrate, and transform different infusing cultures, be it through war or otherwise, through intellectual processes. What we are all certain of, and it makes little difference whether we're certain of, but certainly the globe is certain of, is that this place is the true Megalo Choneftiri, the great integrator. And when you come to think of it, be it geopolitical, meaning where we're standing on right now, the great gateway between East and West, be it cultural, since we are so potent in both absorbing and creating something new from it, from all infusing cultures through time, and we all know how potent the Western infusions are in the 21st century, especially with all the high technologies, new technologies coming into the picture. And finally, the ethical ones, the ethical metamorphosis. And this brings us to transhuman themes, as we're all faced with rapid changes. And this is what metamorphosis is all about. The most recent of which, is, of course, artificial intelligence, which I'm sure is going to play a very
a very recurring theme in this conference. Therefore, we're thrilled to be part of this conference, and we assure you that the reason we're here and what I'll be focusing on 2 days from now is trying to keep an educated view, just like Athens Calls Athens does, in improving our understanding and building propositions, building educated suggestions towards what is coming ahead and into what we're changing to be. And what we will be talking about is interdisciplinary foresight. In order to be able to make any predictions or build any suggestions, we have to be able to understand both where we're coming from and what lies ahead. And this is no more the discipline of any educated politicians or scientists or diplomats or intellectuals. But fortunately or unfortunately, it's a combination of all. Therefore, we must either learn to become a collective mind, or we have to become some kind of an hybrid, computational, but ethical mechanism that will be in a position to come up with viable predictions. And this is the key. Viable predictions, educated foresight. We'll be focusing on this, as I said, on Thursday. Till then, best of luck to all. Καλή επιτυχία μας. Thank you. Thank you, Mr. Notas. And now we are proceeding to the Honorable AHEPA Hellas Governor, Mr. Christos Karapiperis. Mr. Karapiperis, the floor is yours. Thank you very much. Honorable Mr. Psathas, President of Athens Calls Athens, distinguished guests and participants. It's a great honor and joy to be here today representing AHEPA Hellas, the American Hellenic Educational Progressive Association. It's a global organization dedicated to promoting Hellenism, education, philanthropy, civic responsibility, and pursuit of individual and family excellence. I extend my warmest thanks for the strong collaboration between AHEPA Hellas and the organization Athens Calls Athens. This partnership is grounded in our shared values and visions for a world united through respect and understanding of our cultural heritage. The remarkable theme of this year's conference centers on the concept of metamorphosis of humanity emerging from a cultural chrysalis into a free creative being. I commend you for this initiative to promote a global dialogue and the efforts of the Athens Calls Athens to unite cities, universities, companies, and institutions under a common vision opening new paths for the world. The synergies and joint actions that begin here today, I hope I will act as a catalyst, expanding human consciousness, fostering our spiritual and social development, and safeguarding our environment and well-being. I look forward soaring together toward a world that transforms knowledge into progress and solidarity into the shared future. Honorable Mr. Psathas, I would like to conclude these short greetings with my warmest thanks and best wishes for every success in your work and for a successful conference. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Governor. And now, the last but not least, welcome address from the Assistant Professor of Jawaharlal Nehru University, Mr. Anil Kumar Sikh. Mr. Kumar, Dr. Kumar, can you hear us? Hello. Yeah, I can hear you. Thank you. Right now, I'm traveling somewhere in China, in Henan province. So I have sent a message in chat for you. Is my voice clear to all of you? Yes. Hello. So
I will request you to read that message on my behalf, because in between connection may go. Okay. Yeah. Okay. So- Thank you very much for your time and for your intervention. And now we are passing the Yeah, Miss- if you are Mrs. Lena, able to Mrs. Lena able to hear me, Miropoulou, sorry, Yeah, Mrs. Lena Kiropoulos Yes, is going to address. beautifully. Namaste from India, Subdin, Kalimera Athena, Kalimera Athens, call Athens και φυσικά Kalimera Ελλάδα. Dear professors, scholars, academic administrators, and participants, I'm very happy and grateful to have this opportunity to address you in this important conference. Right now, I'm traveling in China for the World Conference of Classics with many other scholars from across the world, and we will be discussing the importance and relevance of Greek civilization and its interaction with other great civilizations of the world. As you all know, India and Greece have been interacting with each other since Minoan Indus Valley times, and after the expedition of Alexander the Great, there was a series of Indo-Greek kingdoms in northwest India. We all know the importance of classical writings on India, and later ambassadors of Greek kings like Megasthenes and Heliodorus also increased the knowledge about India to their Western brethren. In present times, the discourse on the importance of coming together of civilizational states like Greece and India has again gained momentum. With the cross visits of our prime ministers in 2023-2024 to each other's country, we have come closer and aim to be strategic partners in political, military, business, and academic affairs. Indo-Hellenic Research Center, New Delhi, and the Greek chair of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, are committed to contribute to this engagement in the best possible ways. We wish to collaborate with Greek academia in Greece and world over on all aspects of mutual benefits in the above-mentioned areas. I congratulate Athens Call Athens, personally Mr. Psathas, for organizing this conference, which emphasizes a better understanding of ancient Greek civilization in order to make the present more productive. I thank you all for taking interest in this event and having patience to hear my views and thoughts. Thank you so much. Namaste. Thank you very much, Lena, for your contribution. Thank you very much, Professor Anil Kumar Sikh, for your participation. And I have to highlight that the whole ACCA conference is broadcast through the BCI media, through the diaspora. Now we are concluding with the first part of the conference of the first day,